لعنة ربعة، دماء سالت منذ 10 سنوات على مرأى ومسمع من العالم أجمع، أصبحت لعنة تطارد الوطن بحكامه ومؤسساته وحلفائه وشعبه أيضا. لعنة ربعة التي ظن السيسي أنه أنقذ البلاد بارتكابها، فإذا به يغرق عاما تلو الآخر، وتغرق معه مصر في دوامة من الديون والفشل الاقتصادي المستمر. لعنة أصابت الجميع، من أيدوا السيسي ومن عارضوا. اتسعت السجون لكل الأطياف السياسية، من حرضوا على المذبحة ومن كانوا ضحاياها. لعنة أصابت السيسي الذي أينما توجهه لا يأتي بخير، ينفق مليارات على مشروعات عملاقة فتفشل، يعد المصريين بجمهورية جديدة فيفشل، يبشرهم بالرخاء فتزداد نسب الفقر، يخسر حلفاءه الخليجيين يوما بعد الآخر. أصبح السيسي منبوذا من الناحية الاقتصادية، فلا يقترب منه مستثمر أجنبي ولا يساعده أحد. لعنة ربعة لم ينج منها إلا من مات فيها، أصبحت كابوسا للمجرم والضحية، تزعج السيسي ويحاول الهرب منها كما تزعج من نجا منها كلما اقتربت ذكرها. بعد 10 سنوات لا زال هناك من يتذكر ربعة وما جرى فيها من قتل وسفك لدماء صارت لعنة على السيسي ونظامه. السلام عليكم واهلا بكم. اخر كلام وحلقه جديده على شاشه مكملين. زي ما قلت لحضراتكم في الحلقه الخاصه اللي طلعناها معاكم امبارح في الذكرى العاشره لمذبحه رابعه العدويه، ان الاسبوع ده اسبوع خاص عنوانه العريض هو ربعه. مش هنتكلم غير عن ربعه، مش هنحكي غير عن ربعه من زوايا مختلفه وضيوف مختلفين لاول مره بيظهروا على شاشة مكملين، لأن المهم الحقيقة في الذكرى العاشرة إن احنا نتكلم عن المذبحة واللي حصل فيها والعدالة تتحقق إزاي، ونشوف النظام بيتعامل معها إزاي، نشوف الغرب بيقول عنها إيه، نشوف هل يا ترى الذكرى السنة دي مرت مرور الكرام ولا في حاجة مختلفة، وهل يا ترى كما قال الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرتز في مقاله في موقع ميدل إيست آي أن رابعة أصبحت لعنة على النظام. تعالوا نشوف ديفيد هيرست قال ايه عن لعنة ربعة، وده عنوان المقال بتاعه في موقع ميدل إيست آي. في مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات وقعت أسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث على الهواء مباشرة، على مرأى ومسمع من العالم بأسره. اتكلم عن عدد القتلى في اليوم ده، اتكلم عن تقرير هيومن رايتس ووتش، لكن ديفيد هيرست الحقيقة فصل قصة اللعنة. بيقول في مقاله هي أصابت مين؟ مش بس أصابت الناس اللي ماتوا، لا خالص، ده هو بيتكلم على لعنة ما بعد المذبحة. يوم 14 أغسطس 2013 اتخذ عبد الفتاح السيسي ومن كانوا في الحكم في هذا التوقيت قرار بالمذبحة بقتل ما يقارب 1000 مواطن مصري، لكن من 14/8 الساعة 6 مساء لحد النهاردة وأنا بتكلم معاك بعد 10 سنين 15/8/2023 يرى الكاتب البريطاني ديفيد هيرست أن رابعة تحولت إلى لعنة تطارد بعض مكونات المشهد المصري داخليا وخارجيا. تعالوا نشوف أبرز نقاط ما ذكر أو ديفيد هيرست في هذا المقال. هو بيقول ان ربعة لم تكن مجرد مذبحة، بل كانت مؤشر على نهاية الربيع العربي، تسببت في نبدأ بقى في آثار ربعة، نبدأ في لعنة ربعة. عشان كده الاسم يمكن يكون صادم شوية، يمكن ناس كتير ما بتحبش تستخدم المصطلح بتاع اللعنة دي، لكن ديفيد هيرست الحقيقة في مقاله، وهو مقال باللغة الإنجليزية، بيفصل لحضرتك هو ليه اختار العنوان بالشكل ده. فهو بيقول لك ان ربعة تسببت في تراجع مصر اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ويمكن احنا اتكلمنا في ده في مؤشرات كثيرة على مدار العام الماضي، وشفنا قد ايه الوضع في مصر تراجع اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. بيقول ديفيد هيرست ان بعد 10 سنين لا يوجد ما يؤشر على تعافي مصر من آثار المذبحة، لسه مصر بتعاني من آثار المذبحة. طب ايه الدليل يا عم ديفيد؟ بيقول لك لم يبقى مصري واحد لم يمس بسبب ما حدث في رابعة، وهيجي بعد شوية يفصل لك تمسه ازاي سياسيا اقتصاديا في حاجات كتيرة جدا.
بيقول كمان الذين ظنوا أن الجيش سيعيد السلطة لهم ارتكبوا خطأ قاتلا. وهنا بيتكلم على التيارات المدنية، التيارات اليسارية والليبرالية اللي هي كانت شايفة أنه الجيش جاي يخلصهم من الإخوان المسلمين، فبعد فترة لقوا نفسهم جنب الإخوان المسلمين في السجن. بيقول ديفيد هيرست حيث جرت دماء رابعة بمصر نحو طريق البوار أنه الدم اللي سال من 10 سنين ذهب بمصر لطريق البوار، وبالتالي أصبحت رابعة لعنة على الوطن كله، مش بس على السيسي أو على فصيل من المجتمع المصري. بيقول بعد كده بعض المشاهد الحقيقة المثيرة للانتباه واللي لازم ان احنا نحطها في سياق المذبحة. ما ينفعش النهاردة واحنا بنقول ان الكهرباء بتقطع بعد 10 سنين ننسى انه من 10 سنين الناس بتقول لك احنا نازلين اصلا ضد مرسي عشان الكهرباء بتقطع. ديفيد هيرست بيقول ان بعد 10 سنوات الانقطاعات في الكهرباء، نقص الغاز اثناء موجات الحر الصيفية اصبحت حقيقة ليست مصطنعة. وهنا بيتكلم على أزمة الكهرباء أيام الرئيس مرسي، هو بيقول إنها كانت مصطنعة من المخابرات الحربية. حتى إنارة الشوارع والطرقات العامة أصبحت مقطوعة أيضا، الحكومة بتعمل فعلا ترشيد استهلاك وأعلنت الكلام ده. بيقول إن الناس أصبحوا ساخطين، حتى الشخصيات العامة اللي ارتدت ثوب الحياد غدت ساخطة، الناس اللي كانت واخدة جنب لا أصبحت ساخطة. طيب الجزء الجاي هنا في مقال ديفيد هيرست هو الجزء الأبرز في المقال الحقيقة، لأنه بيتكلم بلغة الأرقام، بيتكلم عن الوضع الاقتصادي، اللعنة الاقتصادية التي أصابت نظام السيسي وأصابت الوطن بأكمله. تعالوا نشوف ديفيد بيقول إيه عن عبد الفتاح السيسي. بيقول إن السيسي أفلس، قائد الانقلاب أفلس بشكل كبير، وبيرجع ذلك لمجموعة من الأرقام. من أبرز الأرقام اللي اتكلم عنها إن تضخم أسعار المأكولات بلغ 60%. كمان 60% من السكان يصنفون كفقراء، وهنا طبعا ده ال 30% الرقم الرسمي من جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والبنك الدولي لما قال إنه 60% من المصريين إما فقراء أو على حافة الفقر. بيقول كمان إن الجنيه المصري فقد 50% من قيمته أمام الدولار. سعر الدولار في 2013 كان 7 جنيه، النهاردة السعر الرسمي 30 جنيه، بل أكتر من 30 جنيه. طيب الجزء الجاي هو الجزء الأخطر الحقيقة، وهي مجموعة من الأرقام الخطيرة اللي بتبين لك قد إيه رابعة كانت لعنة فعلا على هذا النظام اللي أغرق نفسه وأغرق الوطن كله في دائرة من الديون لا يبدو أنها ستنتهي. نركز مع بعض في الأرقام اللي هنشوف حتى مصادرها بعد شوية. بيقول ديفيد هيرست إن مصر بتنفق 44% من إيراداتها كلها على فوائد الديون. يعني أنت عندك بلد بتروح تستدين و44% من الإيرادات بيصرفها ديون. لكن المصيبة في إيه؟ إنه السنة الجاية بس 2024 ال 44% دي هتبقى 54%، يعني هتزيد ل 54%. ولما ده يحصل مصر هتكون في المركز الثالث عالميا بعد سريلانكا وباكستان من حيث معدل فوائد الديون نسبة للإيرادات. بعدين بينقلنا لمجموعة من الأرقام المخيفة الحقيقة. احنا في 2023 دلوقتي. بيقول ديفيد هيرست ان احنا في 2028 في الأعوام الخمسة المقبلة سيرتفع دين مصر الوطني، والدين الوطني هنا يعني الدين المحلي الداخلي والدين الخارجي، فالإجمالي بتاع الاثنين بيسمى الدين الوطني. بيقول انه سيرتفع بنسبة 70%. في 2028 عزيزي المواطن المصري هيصل الدين الوطني المصري ل 510 مليار دولار، ده إجمالي الاثنين الداخلي والخارجي. احنا دلوقتي 300 مليار، من كام سنة كنا أقل من 300، هستعرض معاك الرسم البياني بعد شوية. فاحنا في 2028 هنوصل ل 510 مليار دولار، ده الدين الوطني المصري. بيختم الجزء ده ديفيد هيرست بيقول اللي استمعوا لخطاب السيسي وهو بيقول ما تصدقوش حد غيري بيدفعوا النهاردة ثمن باهظ، وده من آثار لعنة رابعة اللي حصلت في 2013. بعدين بينقلنا على جزء آخر، وهو إيه؟ هو حلفاء الخليجيين اللي هم دفعوا له فلوس عشان يعمل المذبحة من 10 سنين، وأيضا أصدقائه الأوروبيين اللي بيشتري منهم سلاح عشان يمنع الهجرة غير الشرعية. هنا ديفيد هيرست بيفند الأسطورتين بتوع السيسي بتوع الخليج وأوروبا. بيقول إيه؟ تصدر مصر الآن بؤسها البشري، والحقيقة المصطلح دقيق جدا لأنه بيعبر عن الواقع اللي بيدفع المصريين إن هم يروحوا إيطاليا ويعبروا في رحلة الموت. القارب بتاع اليونان لسه ليس منا ببعيد، يعني من شهر أو من 6 أسابيع تقريبا القارب اللي غرق فيه حوالي 700 واحد. بيتكلم ديفيد هيرست إن من بين كل 5 مهاجرين غير شرعيين هناك مصري يصل إلى
إيطاليا، واتكلمنا عن القصة دي في البرنامج هنا أكتر من مرة. بيانات وزارة الداخلية الإيطالية اللي قالت إن المصريين هم الأكثر شيوعا في الطريق المركزي نحو أوروبا، بل في إيطاليا أكثر جنسية تقريبا وصلت كانت المصريين. في عام 2022 أكثر من 22 ألف مهاجر مصري وصلوا للسواحل الأوروبية، وفي العام الماضي المهاجرين المصريين زادوا عن عدد دولتين النظام دايما كان بيدينا المثل إن احنا أحسن منهم، سوريا وأفغانستان. عدد المهاجرين المصريين لأوروبا زادوا عن السوريين وعن الأفغان في العام الماضي. بعدين بينقلنا ديفيد هيرست لعلاقة السيسي مع دول الخليج، وعلاقة ده بلعنة رابعة اللي هي عنوان المقال. بيقول إن أصبحت بلدان الخليج في وضع صعب جدا وفقا لما قاله ديفيد هيرست. بيقول تصدع التحالف الذي سحق الربيع العربي بكفاءة عالية، وبيبدأ هنا يتكلم عن مهندسي الثورة أو مهندسة الثورة المضادة محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. بيقول إن هم تحولوا لعدوين لدودين. لو تفتكروا كان في تقرير من فترة بيتكلم عن خلاف كبير ما بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، ومحمد بن سلمان هدد وقال أنا هعمل فيه زي ما عملت في قطر وأكتر من كده وكلام زي كده. بيقول ديفيد هيرست إن بن سلمان يعلم أن مصر تحت سيطرة الجيش أصبحت حفرة بلا قاع، يعني خلاص، ولو لم يدعم السيسي سينهار وسيتدفق المصريون نحو بلاده. والحقيقة ده بيرجعنا لمقال عماد الدين أديب في يونيو 2022 اللي حذر محمد بن سلمان وحذر شركاء السيسي في الخليج. اهو نرجع شوية عشان نشوف الصورة. بن سلمان وبن زايد انه الوضع ده لو استمر ودول ما دفعوش للراجل ده فالمصريين سيتدفقوا الى دول الخليج مرة أخرى. وده اللي بيأكد عليه ديفيد هيرست، إنه بن سلمان عارف إنه لو ما دعمش السيسي هينهار، المصريين هيتدفقوا نحو بلاده. لقد غدت مصر لعنة على المملكة العربية السعودية. ده اللي ديفيد هيرست شايفه في علاقة السيسي بالسعودية. بعدين بيختم المقال بشركاء السيسي في الانقلاب، الناس اللي شاركوا الراجل ده في مشهد 3/7 ومشهد المذبحة من 10 سنين. عندنا مجموعة من الأشخاص، محمود حجازي، صدقي صبحي، حازم الببلاوي، محمد إبراهيم وغيرهم. بعد سنوات فصل صهره محمود حجازي رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الأركان السابق من منصبه. طرد وزير الدفاع وشريكه الأول صدقي صبحي من منصبه أيضا. حازم الببلاوي رئيس الحكومة اللي أخذ قرار الفض والمذبحة من 10 سنين أجبر على الاستقالة. محمد إبراهيم وزير الداخلية سيء الصيت كما يصفه ديفيد هيرست، تمت إقالته من منصبه واختفى من المشهد. بيقول ديفيد هيرست إن اللي اتبقى من مصر من رابعة العدوية هي مجرد دولة أمنية متأهبة للانقضاض على أي ثورة. وبيقول كمان إن مصر السيسي مش انبعاث لمصر مبارك، لكن هي كائن جديد أشد فتكا من دولة مبارك. الحقيقة مقال مهم جدا ومعبر جدا في العنوان بتاعه في لعنة رابعة، لأن أنت لما تيجي تشوف فعلا اللي حصل اقتصاديا سياسيا إقليميا دوليا هتجد أن الراجل ده ما جلبش لعنة رابعة على الضحايا إن هم قتلهم، لا خالص، هو جلبها على الكل، على أصحابه، على شركائه، على الدولة كلها، على الوطن، وعلى حضرتك كمواطن مصري حتى يمكن ما كانش ليك علاقة بالمذبحة أو اللي حصل فيها. طيب الأرقام اللي قالها ديفيد هيرست مصدرها ايه؟ لانه قال رقمين مهمين جدا. تعالوا نشوف كده وكالة رويترز في تقرير الاسبوع اللي فات وهي بتتكلم عن الدول اللي بتعاني في قصة التخلف عن السداد او فواتير الديون وفي نسبة فوائد الديون للإيرادات. هتجد حضرتك ان مصر في المركز الثالث زي ما قلت بعد سريلانكا وباكستان بنسبة 44%. ولو بصيت فوق هنا هيقول لك ان ده هيقفز ل 54% السنة الجاية. فوق خالص هنا عند الرسمة هتلاقي السطر المكتوب but it will jump to 54% next year. فإحنا رايحين ل 54% السنة الجاية في موضوع فوائد الديون اللي بتاكل الإيرادات. طيب الجزء الثاني المتعلق بعد 5 سنين هتوصل الدين الوطني بتاعنا لكام؟ تعالوا نشوف برضو وكالة رويترز نشرت عن هذا الأمر رسم بياني مهم جدا. فبيقول إن إحنا في 2018 خلي بالك لعنة رابعة متجسدة في الأرقام دي، ده في تحت حكم عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس المشير الركن. 2018 كنا 132 مليار دولار، بعدين قفزت القصة في 2023 اهو ل 300 مليار دولار. السنة الجاية هنطلع ل 347 مليار، هنوصل في
28 ل 510 مليار دولار. عبد الفتاح السيسي بيغرق نفسه وبيغرق البلاد في بحر من الديون ليس له قرار. ده كان مقال ديفيد هيرست اللي كان لازم نستعرضه الحقيقة في الذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية، وعلى النظام المصري ان هو يجاوبنا، على مؤيدي النظام ان هم يجاوبونا، على اعلام حظيرة الانتاج الاعلامي انه يطلع يرد علينا. قولوا لنا يا جماعة، هل الارقام اللي عرضناها دي غلط؟ هل الواقع اللي ديفيد هيرست اتكلم عنه في حاجة فيها مبالغة؟ عشان بس ما يطلعليش واحد زي اسمه ايه اللي في مدينة الانتاج الاعلامي ده يقول لك اصله ديفيد هيرست واصله فورين بوليسي واصله ستيفن كوك ومش عارف مين، دول كلهم اخوان. فبس حاول تشغل دماغك وتطلع ترد على الكلام اللي اتقال ده بالواقع بالارقام. حاول ترد على رويترز بالارقام ايضا. طيب، دي كانت الفقرة الأولى معنا. الفقرة الثانية الحقيقة هي فقرة خاصة جدا وندوة سأعرضها لحضراتكم، كانت في على هامش العرض الخاص الأول لفيلم ذكريات مذبحة اللي استعرضناه مع حضراتكم امبارح في الحلقة الخاصة. وبالمناسبة كل الناس اللي يعني سألتنا امبارح في تعليقات على السوشيال ميديا فين الفيلم، ما نشرتوش الفيلم سيكون موجود على شاشة مكملين، عرضناه امبارح وفي مواعيد للإعادة إن شاء الله في بداية ساعة الاتصالات. هذكر حضراتكم بمواعيد إعادة هذا الفيلم الوثائقي العالمي اللي بيعرض على شاشة مكملين لأول مرة على شاشة عربية، وفي إعادات كثيرة للفيلم عشان اللي فاتوا حلقة امبارح يقدر يشوف الفيلم في الأسبوع اللي احنا موجودين فيه. لكن دلوقتي احنا على موعد مع ندوة موجود فيها بيتر أوبرن الصحفي البريطاني المرموق، عمرو مجدي وهو سينيور باحث رئيسي أو باحث كبير في مؤسسة هيومن رايتس ووتش، خالد شلبي وهو شاهد عيان على مذبحة رابعة العدوية، داليا فهمي أستاذ علوم سياسية في جامعة لونج آيلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، وكريسبين بلانت عضو مجلس العموم البريطاني. الندوة تشرفت بإدارتها على هامش العرض الخاص الأول لفيلم ذكريات مذبحة في بافتة من أسبوع تقريبا في لندن. هسيب حضراتكم مع الندوة باللغة الإنجليزية مترجمة، وبعدها في الاتصالات هنتكلم في الذكرى العاشرة لمذبحة رابعة بتمثل لحضرتك ايه كمواطن مصري. نتابع. So welcome again, everyone. Memories of a Massacre. This was the name of the movie that we all watched, and I hope the film has reminded us all of the memories of the massacre. But to be honest, 1 hour, as I said, 1 hour is not enough to explain the great suffering, the sense of fear, and the attempts to survive for those who were inside the Rab'a at the time. I'm thrilled to moderate this critical conversation with our fantastic group of panelists. And we will have 3 rounds of questions, and you can participate in the conversation. After the second round, there will be Q&A. So let me welcome our honorable speakers. Peter Auburn, award-winning British journalist, columnist, author, and commentator on politics for television and radio. And Dalia Fahmi, director of the International Relations and Diplomacy Program and the associate professor of political science at Long Island University. And Crispin Plant, conservative member of the British Parliament and the former House of Commons Foreign Affairs Select Committee chairman. And Amr Magdi, senior researcher, Middle East and North Africa Division at Human Rights Watch. And Khalid Shalabi, eyewitness to the Rab'a massacre and journalist at Middle East Eye. Welcome you all and thank you for joining us today. Crispin, I will kick off this conversation with you. You had a distinguished participation in the film, and as far as I know, you were the only European politician who visited the Rab'a sit-in twice before the massacre in the 14th of August, and you tried to prevent the bloodshed. Tell us more about these visits and what happened. Well, by complete coincidence, I had a former constituent who was a British national but of Egyptian extraction, and he was a hotelier by background, and he had ended up looking after President Sadat, I think. And as a result of that, he was running 2 5-star hotels in Cairo, one in Cairo, one in Luxor years later. And they were, in 1990, they were expropriated by the Mubarak regime. And by 1997, I was elected as Member of Parliament for Reigate. He came to see me to assist his effort to get some recompense for the way the hotels were taken off him. And by some miracle,
the case went to the International Centre for the Settlement of Investment Disputes in New York, and under the treaty between the United Kingdom and Egypt about settlement of investment disputes, he got recompense. And during the course of that time, he had become devout, and he engaged with members of the Egyptian Islamist movement of the Brotherhood. In its widest sense, he had set up a medical centre in Cairo, and so I had this extraordinary introduction to the world of Egyptian politics. And at the beginning of July 2013, he came to see me. Actually, or he came to see me, but I was to try and get a visa for a family relative to give him a transplant. He needed to save his life. But it obviously gave me the opportunity then to go and visit him. I took the opportunity to go twice with him in July, and each time we were able to get into the square and to talk to the leadership who were in the square, those that hadn't been arrested. And I dare say that people would be obviously people here who I met at the time there, and my comments there at the end obviously reflected my conclusions as to what I'd seen. And I left on the 31st of July 2013, and I messaged the Middle East Minister, Alistair Burt, to say we needed to démarche the Egyptians, because if they did what was plainly being planned, because all the on Egyptian television, and as I left, you could sense that the population were being prepared for the scale of bloodshed that was likely to occur if what was planned did actually happen. And at least then it appeared, it looked as though it was imminent on the 31st of July. But 2 weeks later, obviously whatever had been said between the British government and Western governments and the Egyptian military failed to have any effect, and what happened, and it's obviously a terrible outcome for the people who were there, and I think the film did huge credit to it. But it's also a pretty awful outcome for Western policy and the things that we support and supposed to support about human rights. It's a terrible rebuke. Yeah, we will discuss in a minute the British government policy towards the Rabaa massacre. But Khalid, you were then 10 years ago. And what's your impression of the film, firstly, and what memories do you have of the massacre? Oh, thank you so much, Osama, for having me today and for giving me the opportunity to share my experience during Rabaa back at this time. I just have like a few points that I want to raise regarding what we have seen in the documentary and what I have witnessed in that day. Initially, the sit-in in Rabaa Square was established by President Morsi supporters in reaction of the demonstration against his administration. But after the 3rd of July and the well-known speech of Abdel Fattah al-Sisi announcing the coup, everyone was reacting just to protect the democratic transition and what we have gained after the revolution. I have this quote that I still remember from one of my close friends from Al-Dastur Party, which led by Dr. Mohammed Al-Baradei. And after the speech, he just called me and said, Khalid, it's over. We lost. This is our last fight against the military. And we just, both of us, like, were just silent and crying. Because we know from the very beginning that the deep state will not allow us to carry on with what we have gained after the revolution. After that, what I can remember from the massacre itself, what happened in the hospital, in Rabaa Hospital. Rabaa Hospital was surrounded from the very beginning, and everyone was targeted around the area and even in the entrance. Anyone who tried to rescue wounded people or trying to enter to the hospital was targeted by snipers.
Before storming the hospital, they fired tear gas inside and live bullets targeting people inside randomly. The bodies, wounded people, were just all over the floors. It was just a big mass. You can see even the kids that they were trying to protect them with their families, women's, all over, everywhere, between bodies, between wounded and injured people. After they stormed the hospital, they gave a very tight time to evacuate, and they refused to evacuate anyone who can't walk by himself. I remember that one of the doctors was just pleading them to move the injuries all over the floors outside the hospital, and they just very clearly said, if you don't leave, you will die. In the movie, one of the officers told the doctor in the field hospital, let them die. Let them die. Yeah. So it was very clearly that the plan from the beginning that if what they will do, that they will burn everything, they will burn the evidence, they will burn people, even if they are still alive, just to hide what they have done during that day. The safe route after evacuating the hospital was just about 30 minutes maximum. Before and after that, it was just random shots and bullets towards them, which left a lot of casualties. Yeah. As I remember as well, there was like one thing that 1 week before the dispersal, one of the military sources that I have contact, who was just trying to warn us about what was happening, but he just said that he was trying to assure us that everything will be aligned with the guide of the riot control, and it will be just including like the use of water and tear gas, and maybe arrest of the key figures of the sit-in. He even couldn't imagine that something like that similar will happen, which like show you that clearly was like a well-planned operation by the military at all its level. Yeah, regarding that plan, let me go to Amr. Amr, we watched the film. There is a story and testimonies there, and Khalid told us about his testimony. But in August 2014, Human Rights Watch published one of the most important and informative reports about the massacre, titled All According to Plan, the Rab'a Massacre and Mass Killing of Protesters in Egypt. Would you please remind us of the main findings of your report? Thank you, Osama. I just dropped my mic, so I don't know if you hear me. It's working, okay. I think. Thank you. Yeah. Thank you for honoring me being with you here tonight, and for making time basically to remember this important day, which I think is really, there is Egypt before Rab'a and Egypt after Rab'a, and there will be no future for this country without addressing what happened that day. The report that Human Rights Watch produced in 2014, I didn't really have the honor of working on that report. I actually joined the organization just the month when it was released. It was other colleagues, Omar Shakir and Heba Muraif and other colleagues who worked on the report, which took almost a year-long investigation. And really a lot of researchers working on this report, interviewing almost 200 witnesses, survivors, families of the victims, lawyers, and also visiting the morgue, visiting the, doing field research in the square during the protests, analyzing satellite images, footage, and it was really a huge teamwork to come with the findings and the conclusions in almost 190 pages, one of the longest reports actually in the history of the organizations. And the main findings is basically what my former director Sardi was saying in the film, that this was a plan, a very premeditated and very
intended plan to evacuate and disperse the protests, whatever the cost is. And maybe I would remind you of a few official statements. Obviously, most of the official statements were exonerating security forces from any wrongdoing, but actually, at the same time, before and after the dispersal, there were quite, I would say, mesmerizing official statements that said conveyed clearly that the government, the authorities back then in the interim government had in mind that they would kill up to 10% of the people in the square during the evacuation. That was a statement, if I remember correctly, by Mohammed Ibrahim, the interior minister. There was also a closed meeting to which a few human rights activists and journalists were invited on August 5th, almost 10 days before the massacre. And in that meeting, it was conveyed to the people in the meeting that the estimated number of dead people, if dispersal happens, will be between 3,500 to 5,000 people. So it was really a plan to disperse the protest and to punish people for protesting in support of President Morsi. I think the plan was not just to actually disperse the protests, but actually to punish the people and to make an example of what comes next. And that's why I think the question about whether June 30th was a revolution or a coup is really irrelevant and a bit idiotic. It doesn't matter. Everyone is entitled to their opinion. It's a political question, whatever you support. But what happened next is what matters. And what happened next in the following weeks and months and years is actually the worst experience of authoritarianism we have experienced in Egypt and our country. The regime is still arguing this point, Amr. Is still saying Rabaa sit-in wasn't a peaceful protest, and they arguing your report regarding the number of atrocities in the report. First, it was actually acknowledged by the officials during that day. If you remember, that the health ministry was issuing updates about the number of casualties, and they were counting up to 600 something. And then it was also said in a press statement, I think by El-Biblawi, Prime Minister El-Biblawi, that the number of people killed were around 1,000. And that's also what Human Rights Watch said in the report. It was likely over 1,000. I think what's important here is also to remember that the government, the authorities, commissioned two different forms of sort of like fact-finding committees. One was established by the National Council for Human Rights, and the other was established by Adli Mansour, the interim president. They never actually published the full report of that committee, but only the executive summary, I think, was published in 2016. And the report by the National Council for Human Rights was published in 2014. And actually, this government-appointed council said in the report that the government failed to provide safe exits for the protesters. It said that the government used excessive force. It said that the government failed to provide medical, emergency medical care for the wounded, which all violates, basic logic, basic morals before international norms. And I think it's really hard to dispute the numbers, and it's really the responsibility of the authorities to reveal what happened during that day. And even when Sisi became officially the president, the new constitution in 2014 had article number 241 that said that the parliament in the first session must issue a transitional justice law to actually establish the truth of what happened and to, just bring forward accountability and compensation for the victims. And it was not necessarily mentioning, or it was not necessarily addressing the Rabaa Square massacre, but just what happened since the 2011 revolution. Okay, Dalia, from an academic perspective, what did Rabaa mean to Egypt, Middle East, and the whole world? So we have to remember that the election of President Morsi was the first democratic election to occur in the Middle East.
And that signaled that democracy was not just possible, but that was going to remain a threat for the rest of Middle Eastern regimes. David Kirkpatrick wrote a book on the influence of Gulf countries on the military coup and the subsequent, the aftermath, but also the lead up, the funding of the civil society organization Tamarrud. And so since the 1940s, there has always been a bifurcation in the Middle East of hyper-nationalism versus Islamism. And if Islamism would win, then it's going to be at the expense of the nation. And that's why what is most significant about Rabaa is not just the massacre. That day, the Independent, the headline was Egypt's Day of Shame. It's actually not. It was celebrated by Egyptians and continues to be celebrated by Egyptians. And so what you see is the rise of hyper-nationalism to face this perceived Islamist threat. And when we look at us in the greater context, this is exactly what Middle Eastern dictators from Syria all the way to Gulf countries needed. They needed for this democratic experiment to fail. Think about it not just in the context of Egypt and what it would mean. It would mean that 3 generations that had not been allowed to participate in politics could finally have a voice, a say, and a window into the future based on their interest. That legitimacy came from the people. Now, Egypt's not immune to the laws of political science, meaning when there are winners, there are also losers. For the people to win, for democracy to hold, then the military had to be removed from politics. The deep state had to be reformed. That the entire institution of governance in Egypt would have to be redefined if it was going to be in the name of the people. And if that were to happen in Egypt, it would have to happen in the rest of the Middle East. Looking at this in the greater context in terms of foreign policy, and I know we're going to get to this a little bit later, but think about what it would mean when there were critical foreign policy decisions being made by President Morsi that were saying, he said one time when the atrocities in Syria were increasing, because the levels of repression in Syria followed Egypt, right? It became a symbol. This is how you control a population. You make the violence much worse than anticipated. And President Morsi at that time had said, Labbaiki ya Syria, right? Syria, we're coming for you. What does that mean? That the entire political regional dynamics would be redefined. And that couldn't happen. After the removal of President Morsi, we saw Israel go into Gaza. That was not going to happen if President Morsi was still president. And so if you look at the greater geopolitical positioning of Egypt vis-a-vis the rest of the Middle East, Rabaa had to occur to bring the attention back to domestic politics and to redefine Egypt's position in the world, but also in the region. The people celebrating this moment. You saw David Kirkpatrick say that the press was saying these are cockroaches. The term cockroaches, right? How do you kill a cockroach? You can't spray it. You have to smash it. You have to eliminate it. This language of cockroach was used in Rwanda, was used in Srebrenica, was used in the Holocaust, was used in Cambodia. And so when you think about ultimately what this was a genocide. And if it's a genocide, which is state violence against the population, to eliminate them, which is reflected in the Human Rights Report, they don't say genocide, I'm saying genocide, because that's the international definition. Then not just is this a crime against humanity, but that this needs to be tried in the International Court of Justice. And Peter, regarding the foreign policy, a month before the Rabaa massacre, you wrote an article in the Telegraph, and I quote, William Hague is betraying Britain's values in its response to the Egyptian coup. You strongly criticized the British foreign minister at the time. So as a journalist, how do you evaluate the British government dealing with the Rabaa massacre at the time? And is anything changed during the last 10 years? It has to be understood. It has to be understood that Britain's foreign policy in the Middle East and across most of the rest of the world is structurally to favour dictatorship, and it's very hostile to democratic movements unless they're sponsored by the West.
and certainly very hostile to movements like within political Islam and the Brotherhood. And so Haig made a very weak response to the coup d'etat. And in fact, the British government has never used the term coup d'etat. And as for John Kerry, he actually welcomed the arrival of Sisi, praising him for restoring democracy to Egypt. This is what John Kerry, then the Secretary of State, managed to come up with. And so whether or not the British government was in some way complicit with the coup d'etat and what followed, it's no question that what happened fitted perfectly with British government policy. As you could see very shortly afterwards, Sisi turned up in London in 2014 to visit David Cameron. There was a very brief and perfunctory cessation of arms sales to Egypt, and they started again almost at once. As a wretched ambassador, John Casson, who was obviously mandated by the British Foreign Office to suck up to Sisi, and they immediately started using the term terrorist about the Brotherhood activists. That became the language, particularly from visiting ministers who now like to project themselves as being very benign, like Alistair Burt, who presents himself as a bit of a saint these days, but wasn't then. He was part of the British policy of supporting Sisi and that kind of murderous despotism, which very much suited the interests of the West. And has anything changed? Of course not. That's precisely where we are now. Sisi is a valued ally of America, Britain, the West, and of course, and this is something the film didn't deal with. It was an amazing film, I thought, a brilliant film, absolutely terribly moving. Didn't deal with the role of neighbouring powers because that very interesting hint, suddenly those mysterious petrol strikes, etc. It didn't deal with the role of neighbouring powers, which are, of course, part of that Western system of government, which may be collapsing now in what is increasingly becoming West Asia. And Crispin, Peter talked from the journalistic perspective. As a politician, David Cameron at time investigated the political Islam, which is the idea to which many of the massacre victims belonged, to be honest, instead of investigating the regime action in the Rabaa massacre. So it's quite strange. You chair the Foreign Affairs Committee. So how did you find the conduct of British government regarding dealing with Sisi, who admit or did the massacre, and with the political Islam? Well, the Foreign Affairs Committee, under my chairmanship, we did an inquiry into political Islam. And in parallel, we also did effectively an inquiry into Sir John Jenkins' inquiry into the Egyptian Muslim Brotherhood. And it was perfectly clear that he had been invited to go and find the evidence to be able to nail the Egyptian Muslim Brotherhood as a terrorist organisation, and he couldn't find it. And so the conclusions in respect of the Brotherhood in the report are entirely generous. There's no he couldn't find the smoking gun, literally. And the fact that it was the embarrassing thing, if you want us to actually believes in British fair play and fairness, is that we found ourselves reporting on in an investigation into the Egyptian Muslim Brotherhood, who had been on the receiving end of what happened at Rabaa. And it had been done, as we've seen, knowingly and with malice aforethought, and they're probably rather grateful there were only 1,000 casualties, because it sounds as though they would have been prepared to tolerate 5,000. And that's really an appalling thing to think about. And some of the observations that have been made this evening about what could have been done, what ways could have been found to give Egypt some route eventually to democracy. But you closed it down. Once the military are soaked in blood of that scale, it's very difficult to see a way back. There is a human rights challenge to the Muslim Brotherhood. Of course there is, about individuals within, if you're going to punt a
a religious code in politics, you're going to have to deal with some rather difficult issues around individuals who don't accept that code. And subsequent to events of 2013, I engaged with politicalism and indeed did an inquiry into it with my committee in order to try and find the route. How do you accommodate religion in politics? How do you create a space on the democratic playing field for religious-based parties to be able to take part? What guarantees there need to be for people whose lives are going to be, if they don't conveniently fit with the religious codes that are being punted? And these are things that need to be reconciled. And to the Brotherhood's credit, certainly as far as its leadership is concerned, as far as I could see, they have made efforts not only to find ways of making those accommodations with modern society and the freedoms that are expected, but also, rather more profoundly, have managed to keep the lid on violent resistance through the ideology and the ideas that are coming out of the Brotherhood. It's probably why Egypt is not in flames now. And Dalia, this was the UK, and what about the US? Penn Rhodes, Deputy National Security Advisor in the Obama administration, said in the critical testimony in the film that United States turned a blind eye to the military coup, announced withholding of military aid to Egypt. Then after a while, everything returned to normal. So from your point of view, what was the vision of the Obama administration and the United States administration dealing with the Rabaa massacre and dealing with the Egyptian regime? So if you remember, when the revolution was happening, the Obama administration was actually silent. Secretary Clinton at the time was not really talking about the street because it wasn't clear that this is what the United States wanted. It's only in President Obama's recent memoir and in Ben Rhodes looking back that, there was this beautiful thing. And President Obama currently says, if I was a young man in Egypt, I would have joined the protests, right? But they're saying that now. Back then, they were playing. There was this signaling game happening with, does the American administration support what's happening in the street? And it wasn't until just before Mubarak stepped down that the United States started talking positively about what's happening. In terms of the military coup, yes, they did say that U.S. aid would be withheld, right? And Egypt receives $1.3 billion in U.S. aid. $1 billion of it is military aid. 2013, Secretary Kerry at the time said, we will put democratic preconditions, which you need to have elections for parliament, the writing of a constitution, and then presidential elections. That did not happen in Egypt, and especially not in that order. Actually, the parliament was cancelled. The democratic preconditions were removed, and aid was reinstated. And in 2014, Egypt received $1.4 billion, so even more than before. And so if you think about what we're signaling to Egyptians, young Egyptians, is that, no, we actually don't support democracy. In President Obama's final address to the United Nations General Assembly, he, in speaking about Egypt, said that the United States sees Egypt through the prism of security cooperation, flyover rights over Sinai, the Suez Canal, and the protection of the State of Israel. And that's what the United States would put its full military support behind, and counterterrorism cooperation. Things like human rights, democracy, are now up for conversations. And so what was signaled at the United Nations by President Obama was that the U.S.'s commitment to democracy and human rights is conditional. And it's conditional on the acceptance, which became very clear vis-a-vis the United States, that in the U.S., we were going to accept stability and democracy as two sides of the same coin. Democracy is messy. We're going to accept authoritarianism because that's where we're going to get stability from. But what we do know is that Egypt today is more unstable than it ever has been. The Egyptian pound used to, for $1 US, it was about 8 pounds in 2016. Today, it's 38 pounds to the dollar. We just saw a report. In the black market. Yep. We just saw a report come out of the World Bank that 54% of Egypt's GDP goes down to pay the interest that Egypt has taken. Our internal debt
has increased threefold. Our external loans have increased threefold. The IMF has given Egypt $23 billion since 2016, and that has not been enough. And so Egypt has taken $27 billion from Gulf countries. Gulf countries today are no longer giving Egypt aid as a blank card. They now want exchange of Egyptian national properties, Egyptian national corporations. And so what's happening today is that the Egyptian government is selling Egypt piece by piece in order to get more funds. Because according to the World Bank, 70% of Egyptians live in poverty. And so if we look at stability, economically, Egypt's more unstable than it ever has been. Socially, this kind of pariah state has devolved into pariah society, where society has turned into not just othering, but those that are at all sympathetic with any type of religion are not of this new elite class that President Sisi is creating. It's not the elite of the Mubarak era. You had these new youth initiatives. He's hoping to create a new elite that's devoid of any type of religion, because now this is going to be a hyper-nationalist elite. It's not working. And so what is he doing just this week? Okay, but if all this happened in Egypt right now, what does the stability mean for the United States administration? It means increased repression. It means increased repression. Because you can only get more stability today if you increase repression. But there's a breaking point. The biggest gift of the revolution was that the fear barrier is broken. Although fear is worse than it ever has been, today fear in Egypt is you actually can't say the sky is blue if the state does not agree that it's blue. Because if you have more than 4,000 Twitter followers and you say anything outside the national narrative, you can be arrested under terrorism charges for being against the state. And so fear has increased. And so what we know is that Egypt's unfortunately a tinderbox. 2011 showed us that change happens peacefully. My fear for Egypt is that the next cycle of change might not be so peaceful. Okay, and Amr, over 10 years there have been repeated attempts from many people to persecute Sisi and the leaders of his regime who were involved in the massacre in 2013. This happened in the United States with Hazm al-Biblawi, the former prime minister, and this happened here in the United Kingdom with Mahmoud Hijazi, the former chief of army, among others. Nevertheless, all attempts failed. So, from your perspective, why? These all attempts failed and justice has been absent so far. Sure, I would answer this question, but just very quickly, the previous question, I forgot to say, you were asking about the term we used usually to describe the Rabaa protest, that it is largely peaceful, and that's why the use of violence was extremely disproportionate and excessive. And for some people, this is like a vague term or like hard to understand. It's either peaceful or violent. But no, it's not like that. There could be a largely peaceful protest, as in Rabaa. I didn't work on the Human Rights Watch report, but I was there in the Rabaa Square as a freelance journalist. I was producing for Al Jazeera English, and I spent almost 12 hours every day in the square, and I could say as a witness that it was largely peaceful. I didn't see any firearms for like almost 2 weeks working there, except on the dispersal day I saw only one firearm. And also by the end of the dispersal, by the end of the day, the Interior Ministry in Egypt held a press conference and said that they confiscated around 14 firearms. So for 14 firearms, you go ahead and kill 1,000 people. And of course, there was some violence from the protesters, whether throwing rocks or using sticks, or maybe some also had firearms. But this was not it was not a law enforcement operation to actually pinpoint those who are armed and and try to disperse the other protesters, tens of thousands of them, in other peaceful ways. There was no graduation of the use of force. And this is not like mathematics. It's not like chemistry. There are very clear rules by the UN around the use of lethal
firearms by law enforcement, especially in the context of dispersing protests. And the Egyptian government, simply missed every single principle or guideline offered. For the question about accountability, I think I mentioned in my answer to the previous question that even the Egyptian constitution said there should be a law on transitional justice, which never happened. Victims were never compensated. Actually, a lot of the Rabaa survivors were victimized twice or even more than twice, because a lot of them were taken to mass trials and sentenced to lengthy prison sentences or death in very, very politicized mass trials before extraordinary courts that lack any resemblance of independence. And those who were participated in the dispersal were never questioned or investigated, from the lowest ranking officer to the the officials who actually produced the orders. And instead, actually, we saw that they were getting bonuses, they were getting praise. There was a statue erected in the square in memorial of whoever actually ordered the dispersal. So I think, nationally, domestically speaking, justice in Egypt is far from reach. Sisi's regime has actually co-opted the judiciary in ways that Mubarak never did. Maybe even Nasser never did that extent of co-option of the judiciary. Outside of Egypt, internationally, just in line with what our distinguished speakers have said about the just the lack of, to put it in the I would say the mildest way, the lack of enthusiasm to defend democracy in Egypt. There was not really a reaction to hold Sisi's government accountable to these serious crimes that we said they are crimes against humanity, and that means they have actually universal jurisdiction laws in many Western countries that they could use against the Egyptian officials, and it also means that these crimes could be prosecuted before International Criminal Court if Egypt was a member of the Roma Statute. Unfortunately, Morsi, Allah yarhamu, he never actually signed the Roma Statute, which would have actually meant a lot for the Rabaa survivors. The other way is to produce some sort of a statement in the Security Council and order the country or the officials to be taken to the International Criminal Court, which will never happen in the case of Sisi's regime in Egypt. So what remains is the universal jurisdiction laws in many of these countries, like the UK and France and other countries. Unfortunately, the diplomatic impunity, which Egyptian officials enjoy, or any officials in any country for that matters, automatically ceases any sort of investigations or any sort of arrest orders, even though there were actually some quite serious attempts. We saw that Sisi, for example, canceled a visit to South Africa in 2016, if I remember, because of it was very, very unlikely for him to be arrested, but just because there was strong laws in South Africa about this, and it could actually go into an actual investigation. I also remember, I think, Egyptian officials canceled visits to the UK in 2015 and 16 for the same reason. After that, we haven't seen much attempts. I think the diplomatic impunity is really a big hurdle, but also the lack of political will on the part of the governments in those Western countries. Yep. We have seen, it wasn't just the U.S. that have very quickly resumed the military aid to Egypt. It was also the European countries, members of the EU, despite two statements by the European Commission for Foreign Affairs saying that all military equipment and export licenses to Egypt have to be revised. That these statements were in 2013 and 2014, but we have seen maybe over 12 European countries exporting arms to Egypt, including firearms and small arms that are used by the police to violently oppress the opposition.
Some countries use a lot of these justifications to justify why they transport weapons to Egypt. So they say, for example, we transport only big weapon systems that are not used for internal repression, like, for example, the French Mistral or Rafale fighters. But actually, a lot of European countries give firearms to the Egyptian police. This comes from Italy, for example, from Belgium, and from many other countries. So if they are doing that, there's no wonder why it's not actually possible to activate the universal jurisdiction laws in these countries against Egyptian officials. Peter, we were talking about the action of Western countries to the justice attempt. If we talk about the Western media coverage after the Rabaa massacre, we all watched Craig Summers, the security chief at Sky, testimony about his colleague, his cameraman, Michael Dane, who was shot, killed in Rabaa massacre. How do you see the media coverage of British ministry media here regarding this Sky cameraman? Well, obviously, Mike Dean is a very brave man who put himself in harm's way and was killed. It worries, but it does worry me that the dominance of this kind of narrative of the fate of a British journalist or a Western journalist. I felt very strongly at the time that there was a systemic neglect of the fate of Egyptian journalists. There is a prioritization of the quite upsetting and shaming if you're a Western journalist. You somehow place the fate of a white Western journalist much higher than of the countless Egyptian journalists who were locked up, tortured, killed, and so on. So I was very struck. Just one other point on the Western media coverage. You know, the Tiananmen Square comparison you made there, Crispin. But of course, if you compare the coverage of Tiananmen Square and how the BBC went absolutely bonkers on the subject, and it was the epic moment in the history of the world, and the muted response, always the Western media reflecting the official foreign policy position of Western governments, the very muted response to Rabaa, once again showed that was something which I think calls into question the integrity, I should say, of a great deal of British foreign reporting and Western foreign reporting. And talking about journalism and the value of journalism, the film showed a video clip of an Egyptian media figure loyal to the regime inciting the killing of the protesters in Rabaa. So what's your comment on such a level of journalism? Well, that isn't journalism at all. That is the sort of journalism which Goebbels approved of. Yes. That is propaganda, vicious propaganda of death. But and criminal, yes. Yeah. And Khaled, 10 years ago, you are witness Rabaa. Today you are a journalist. The Middle East Eye covers the stories, reports on human rights and migration issues. So what impact the Rabaa massacre had on your life? Just before that, I have 2 points to follow up with Amr and Peter about the kind of violation that might happen during the dispersal from the people or civilians towards what was happening from the forces during the dispersal. It just was a normal resistance that we have done all over the revolution, from Tahrir Square till other events, Muhammad Mahmoud, Al-Abbasiyya, and all over. So basically it wasn't something different. And even the military source that I have contact with, like, he was trying to warn us about the dispersal. He said that we know literally all the details and everything inside the sit-in. So they have the whole information about everything inside. If they have any doubt about kind of weapons inside, I'm sure that they could manage to expose it to the media, but they didn't have. And the other point about targeting journalists, during the dispersal, we have friends and colleagues who have been targeted
and shot dead Habiba Ahmed and Mus'ab al-Shami. And before that, in the Republic Guards events, Ahmed Asim. And they all just shot dead during their work, during their coverage of the events to show what's happening on the ground. Myself was kidnapped during the dispersal by forces and have been tortured, and they have tried just to take my camera, take everything that I had, and even to cut between my fingers with knives. So basically, the Egyptian journalists during the events, the virtual events since the revolution until the coup and what happened after Rab'a, there was a primary target to the regime on the grounds, and they just been silent by all the ways and all the means. Regarding your question, so basically until today, during our reporting, we're still hearing new stories about what happened, which clearly demonstrates the massive impacts of that day on all of us. Egypt, after Rab'a, is nothing like before. We are talking about thousands of political prisoners are still inside prisons in a very poor and like critical conditions. We are talking about media restricted, freedom of speech not exist anymore. Just anyone who tried to speak out, like it just been silent. The military took over the state. They had the full control of everything, economics, media, investments, constructions, everything. Even now, the practice of the military and police forces that we are witnessing now, it's much, much worse than we have witnessed during Mubarak's era and before the revolution. So basically, Rab'a was just a turning point that was like establishment of the state of affair that just resulted what we are witnessing now. It was a turning point for the country. For the whole country. It was a turning point for you? Everyone. So just like you are witnessing people inside prisons or in the exiles, people separated from their families all over the world. The one family are like just split in all over the world, like in Canada, in US, in Turkey, in the UK. Myself, I have all my families. I haven't met them like since like 5 years, and everyone is just in one in a different region. And yeah, this is exactly applied for thousands of Egyptians after what happened. Thank you, Osama. Maybe I just have like a brief comments on the various questions that were posed. I think before I came to the human rights as a professional, human rights defender, I was working in journalism, and also I was a political activist. And I think having spent almost over a decade in professional human rights activism, really gifted me with the perception that it is actually very beneficial to look at things that happened in Egypt and other Arab countries after the uprisings with a human rights prism or a human rights perspective. It really helps us understand and maybe also like express things in a more calm way and also perceive what others say in a calmer way. And I think all political parties in Egypt, including the Brotherhood, secular parties, leftist parties, were guilty, very guilty of, and contributed to two lethal sins that really antagonizes any sense of healthy politics, which is polarization and essentialism. And I think what happened in Egypt between 2011 and 2013 was really a huge gap of trust between political forces, and I think the Muslim Brotherhood contributed to that as well. And one of our distinguished audience members said that the Muslim Brotherhood was the only player who believed in democracy, but actually we saw and witnessed a lot of actions and statements by the Brotherhood after Mubarak stepped down
that were very anti-democratic. They have effectively participated in what they are blaming the secular forces for in the Rabaa massacre. The secular and leftist forces supported the military when they massacred pro-Morsi supporters in Rabaa Square, but the Muslim Brotherhood also supported the SCAF, the interim government that was basically the military after Mubarak, when they massacred protesters in Muhammad Mahmoud, in Maspiru, in the cabinet massacre. Or at least they were not as condemning of the events, or at least they were also spreading what was circulated by the SCAF media back then, which basically is demonizing the protesters and calling them thugs, calling them scums, justifying virginity tests of the female protesters. And I think when you look at the things from a human rights perspective, you see that every part was guilty of something. And I think that helps you overcome some of the, just the very narrow corners that ideology usually pushes people to. And I think that doesn't necessarily make people like evil, but it doesn't help them understand what went wrong in order to actually arrive at a correct diagnosis and therefore a correct solution. And the correct solution, in my opinion, is when there is another democratic transition in Egypt, is to actually push forward a number of very urgent democratic reforms, legislative reforms, democratic reforms that actually establishes the institutions in the country. And I think the very brief time that the Brotherhood held the majority in the government in Egypt between 2011 and 2013, they failed to do so. And I think I lived in Tunisia for 2 years as well, and I could see that also political forces in Tunisia were guilty of the same. They were more keen on, let's say, assuming power and getting their men in the state institutions rather than reforming these institutions. And there were very clear abusive laws that could have been taken down very easily, very quickly in the Muslim Brotherhood-dominated parliament in Egypt. For example, also ratifying the Roma Statute, ratifying a few other international treaties, like the Treaty Against Enforced Disappearance, for example. Egypt is not, signatory of that treaty. There were a lot of, there was no lack of, I would say, ideas or thoughts or suggestions. Actually, a lot of civil society organizations and independent activists offered a lot of useful ideas how to reform the police institution, how to approach the military, because you can't also remove a military that ruled the country for 70 years from power overnight. That has to come gradual, and it has to come with certain concessions. So I think looking at things from a human rights perspective really helps us, overcome sometimes what our ideologies blind us from seeing. And in June 30 events, and then the July 3rd, and then the Rabaa massacre, it's really important to look at things from a human rights perspective. And I don't really care when people say June 30 was a revolution. Okay, if that's your opinion, that's fair. You are entitled to that. But actually, now, if I say that June 30 was a coup in Egypt, I will go to prison. So you can't, there is no revolution that is followed by such, extreme, nationwide, systematic oppression of all basic rights. And coming back at you, right? From a human rights perspective, there is no comparison of any kind between the barbarity which happened at Rabaa and the occasional mistakes which took place under the Brotherhood. None at all. Cannot be compared from a human rights perspective. The other thing I'd say is Morsi had only been going for about a year. He had made a few mistakes. He was the first ever democratically elected leader of Egypt, and he was put out of business by the army. He had no right to do that at all. And this sort of relativism we're getting from your corner, I find a bit difficult. And just one final observation to go back to the question from the audience. One thing which really hurts me about this is it was a democratic movement, is a democratic movement. And if you were reading Al-Qaeda literature at the time, which I studied quite carefully, you had Zawahiri, of course, an Egyptian, saying, look, it's completely fake.
The West will never allow it. The army will never allow it. Democracy has no chance. It's just a fake. And that you don't believe those guys in the Brotherhood. And I've talked to jihadists who were with the Brotherhood then, and they concluded that the only way forward is Al-Qaeda. And that was the message of the coup. And that is, I don't know whether that is still the great fear, because I haven't been to Egypt for 10 or 11 years. But that I think is what political Islam is. Wonderfully constructive movements right across North Africa and the Middle East, hated by the despotisms which are supported by the West. We tried. John Jenkins, a poodle if ever there was one. Even he couldn't manage to amass the evidence that MBZ persuaded David Cameron to mount that inquiry. And I feel much more positive about political Islam than I think anybody else on the panel, actually. But I also fear very much that the West's complicity in the disabling of political Islamic movements are opening the way to very sinister and dangerous and bloodthirsty movements. I will say thank you for everyone make this event happen. Many thanks to our speakers, Peter Auburn, Dalia Fahmi, Crispin Plant, Amr Magdi, Khaled Shalabi, and Elizabeth Nagnet. And thank you for our great audience and for our volunteers. We will never forget the Rab'a massacre, and we will keep demanding democracy, freedom, and social justice as we believe in Egypt Watch. As you can see, our slogan, Egypt deserves better. Thank you. اهلا بيكم. يبقى دي كانت الندوه الخاصه اللي عقدت على هامش العرض الخاص الاول لفيلم ذكريات مذبحه، الفيلم الوثائقي اللي عرضناه مع حضراتكم امبارح في حلقه اخر كلام. وللحقيقه جات لي رسائل كثيره جدا من حضراتكم وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى حسابات القناه الرسميه وعلى حساباتي الشخصيه. الكل بيسال اسامه عايزين الفيلم، عايزين نشوف الفيلم. لكل الناس اللي سالت وعايزه تتفرج على فيلم ذكريات مذبحه اللي عرضناه امبارح، تعالوا نشوف مع بعض مواعيد عرض الفيلم على الشاشة، على شاشة مكملين فقط. الفيلم مش موجود على السوشيال ميديا، مش هتلاقيه على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. الفيلم تقدر تشوفه على شاشة مكملين بكرة الأربعاء 16 أغسطس الساعة 2:30 صباحا، ويوم الخميس 17 أغسطس 3:30 صباحا، الجمعة 18 أغسطس الساعة 12:30 منتصف الليل و2:30 مساء. والندوة اللي عرضناها لحضراتكم دي هتعاد، ويوم السبت إن شاء الله الساعة 1 صباحا، وأيضا بعد نهاية حلقة آخر كلام مباشرة الناس كلها تقدر تشوف فيلم ذكريات مذبحة يوم السبت القادم الساعة 9 مساء. الصورة دي وجدول المواعيد على مدار الساعة هذكر حضراتكم بيه، وهتلاقوه موجود على حسابات مكملين وآخر كلام وعلى حساباتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. لكل الناس اللي حابة تشوف الفيلم دي المواعيد اللي ممكن تتفرجوا فيها على الفيلم. طيب ايه سؤالنا النهاردة؟ يا ريت نطلع السؤال على الشاشة. بعد 10 سنين أو في الذكرى 10 لمذبحة رابعة العدوية، رابعة بتمثل لك ايه؟ ديفيد هيرست في الساعة الأولى قال لعنة رابعة، وقال إنها أصابت السيسي ونظامه والاقتصاد والبلد والشعب والناس والخليج وكل حاجة. طيب أنت بالنسبة لك بقى كمواطن مصري بعد 10 سنين رابعة بتمثل لك إيه؟ ده سؤال الحلقة النهاردة. خلينا نبدأ في استقبال اتصالاتكم. الحقيقة وحشتونا جدا، يعني بقالي أسبوعين دلوقتي ما استقبلتش اتصالات من حضراتكم، فالواحد الحقيقة متشوق جدا للفقرة دي. معنا مين؟ معنا علي من مصر. أهلا بيك يا علي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، أهلا وسهلا. والله العظيم الواحد بيفخر بحضرتك ان قاعد تدير الندوه ديت، بفخر بحضرتك ان انت مصري والله. ربنا يخليك يا علي. بالنسبه للرابعه ديت بتمثل لي، بينت لي مجموعه من الناس ما عندهمش قلب ولا رحمه. كانوا واقفين يرقصوا ويزغرطوا في حين ان الجثث مرميه وجرافات بتشيل الجثث والجامع بيتحرق وقران. الناس ما عندهاش. بقول لهم انتوا دلوقتي في مبسوطين فرحانين؟ وبينت لي منقلب خاين عميل بيحكم البلد بالحديد والنار. بس بقول له انت مش هتستمر، وان شاء الله هنخلص منك يا يهودي يا خاين يا عميل. شكرين يا استاذ أسامة. شكرا يا استاذ علي، بشكرك جدا. طبعا قلنا قبل كده قصة الديانات ما هيش هي الاصل، مسلم يهودي مسيحي ايا كانت الديانة، مش دي القصة خالص. ام محمود من مصر، اهلا بيكي. عليكم يا دكتور. عليكم السلام.
مع حضرتك. الحمد لله. أهلا رابعة، ربنا يكرمك. رابعة بتمثل لي ايه؟ لا، رابعة بتمثل لي حضرتك ان هي كسرتني جدا. رابعة مثلت لي ان هي خلت فجوة ما بيننا وما بين المصريين، ما بينهم وما بين بعض. رابعة خلتني اقعد في بيتي سنة ما اتكلمش مع حد من الناس الا بس. الحمد لله يعني رحمة من ربنا ان انا زوجي رحمة الله عليه يعني كان معايا على نفس النمط، ان هو رفض استمرار التمرد لما اتعرض عليه، يعني الحمد لله كرم من عند ربنا. بعد كده حضرتك احنا اعتزلنا الناس وقعدنا في بيتنا. حتى انا كنت بشتغل بتاع ده، سبت شغلي وقعدت في البيت لان انا تعبت من الناس، تعبت من الشماتة في الدم، تعبت ان انت عمال تقنع ناس بحاجه انت شفت، يعني انتوا شفتوها في التلفزيون، يعني الناس الشعب المصري اللي دمعته قريبه، اللي اي تاثير في مشهد تلفزيوني فيلم او مسلسل بيبكي شماتة في الدم كده، يعني ضحك ورقص، وشفتي عمل ايه، وشفتي اللي ضرب معرفش ايه، وشفتي عمل ازاي في الجرافات، وشفتي النار في الاخر. حضرتك انا ما كنتش متخيله ان انا قاعده في مصر بصراحه. لا، رابعه دمرتنا نفسيا والله، الا ان ربنا بقى اكرمنا بحضراتكم وقنوات حضراتكم ظهرت لنا. شكرا جزيلا يا دكتور اسامه، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ام محمود، شكرا جدا. معانا رساله من ابو عبد الرحمن من مصر، بيقول لي بعد التحيه والتقدير، رابعه تمثل لي رمز الصمود والحريه والكرامه والعداله الانسانيه لكل حر في العالم، تمثل وحشيه الدكتاتوريه العسكريه الملطخه بدماء الشهداء والجرحى. الحياه مهما طالت فهي قصيره، الظالم مهما طغى وتجبر فنهايته مريره. وبيقول انه رحم الله شهداء رابعه والنهضه والحرس الجمهوري ومسجد الفتح وكل من ضحى بحياته في سبيل شروق الامل والحياه الانسانيه. بشكرك يا ابو عبد الرحمن. ومعنا ابو عمر من البرتغال، اهلا بيك. ابو عمر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور اسامه؟ الحمد لله بخير. طبعا اولا بالنسبه لموضوع رابعه، هو بصمه عار على كل مصر، وهتفضل على طول دايما في التاريخ ده وفي قلبنا جميعا. وطبعا وعلينا احنا بالذات الناس اللي كان مؤيده للسيسي ومؤيده للعسكر اللي عملنا تمرد ومشينا الراجل المنتخب وضحكوا علينا. وللاسف الشديد عمرنا ايدينا كلنا ملطخه بالدماء، والناس اللي رقصت على دماء المصريين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني في حاجات كتيره حاليا بندفع ثمنها، ودي من الحاجات الازمات اللي عندنا في مصر حاليا. من ضمن الحاجات اللي الدكتاتور اللي الراجل اللي هو يعني اقول لسيادتك ايه، مش عارف والله. يعني الواحد انسان ده انا صورته قدامي فلنا قدامي حاليا دلوقتي، مستني اليوم اللي اولع فيها او مثلا ادوس عليها برجليا، لان بيفكرني كل شويه اللي انا عملته. طيب شكرا جزيلا يا ابو عمر. معنا جلال من مصر، اهلا بيك جلال. الو، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك. انا عمال اقول هم يا ربي شايفينه ازاي، الراجل ده شايفين اسامه ازاي، زي ما انا شايفه كده فرحان بيه. طبعا عكسيه عنده. الله يبارك لك. ربنا يخليك. يعني اداره هايله للندوه اللي حضرتك بتديرها. اشكرك. بتفكرني رابعه بال 48 يوم اللي انا قضيتهم هناك، وكان بالمناسبه في مدرسه عبد العزيز جاويش، برضه فيها جاويش في الاخر، يعني يبدو انها هتبقى ملازمانه كتير جاويش دي. ربنا يبارك لك يا دكتور اسامه. يوم مؤلم، كله افتراءات. كانوا بيقعدوا يحايلونا ويبعتوا لنا حاجات فيها استقطاب بالطيارات، ورق يبعتوه ويهدفوه، ومره يهددونا، ومره يجيبوا الطيارات اللي صوتها عالي ويخوفونا. وعدت بس ما عدتش. ان ربك للمرصاد. ان شاء الله كل الناس دي هتاخد حقها، واحنا هناخد حقها، وهيشفي صدورنا. وفي آية في النهاية، هيكون في آية في النهاية يا دكتور أسامة، آية نتعظ بها مؤيدين ومعارضين ومظلومين وأهل شهداء وأهل معتقلين. في آية هتتم، والآية اقتربت خلاص، اقتربت إن احنا نشوفها كلنا. ربنا يبارك فيك يا دكتور أسامة، وتحياتي ليك والأهل وأعضاء الندوة اللي كانوا موجودين مع حضرتك. وإن شاء الله الذكرى المؤلمة دي تبقاش مؤلمة في السنة الجاية، في الذكرى الجاية. أشكرك جدا يا جلال، دايما بسعد بمداخلاتك، كل التحية ليك. معنا حبيبة من مصر، أهلا بيكي.
اهلا بحضرتك، اخبار حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. رابعة بالنسبة لي كشفت لنا كل شيوخ العسكر وكل الشيوخ اللي احنا كنا فاكرينهم كويسين وكنا بناخد منهم كلمة في الدين، دول كشفتهم لنا. مش هقول اسامي حضرتك والمشاهدين اكيد عارفين. ورابعة صدمة لينا كلنا. الواحد ما كانش يتوقع ان مصر تبقى فيها مذبحة والناس تشمت في الدم وتشمت في الموت. دي بصراحة صعب على اي حد انه يشوف اللي كان ممكن يبقى في وقت كل اخوات يشوفوا مش موتوا بيطلعوا يرقصوا ويغنوا تسلم الايادي. ورابعة صدمة برضه عشان موتت الناس اللي احنا، هي مش رابعة، هو الفض موتت الناس اللي احنا بنحبهم وخدت الناس اللي احنا كنا في يوم من الايام قاعدين معاهم. ورابعة برضه رحمة للدكتور مرسي، ان الدكتور مرسي كان قاعد اكتر في النظام. الله اعلم، هو اكيد ما كانش هيبقى وحش، بس الله اعلم ممكن مغريات السياسه، والسياسه كان ممكن يخليه يعمل حاجه ما ترضيش ضميره. ربنا يرحمه وربنا يعني يحسن اليه ويطلع كل المعتقلين ان شاء الله. ورابعه باذن الله الذكرى ال11 تبقى فرج علينا كلنا، تبقى كل المعتقلين مع اهاليهم ومصر تبقى احسن ان شاء الله. بشكرك جدا يا حبيبه، شكرا جزيلا. معانا سامر من مصر. اهلا بيك يا سامر. يا دكتور اهلا وسهلا واهلا بمشاهدينك. وطبعا الحاصل من فشل كل ده مش من فراغ. كل ده مش من فراغ خالص. حضرتك سامعني؟ سامعك كويس. الواقع طبعا للاسف الشديد اللي احنا وصلنا للحضيض والمرحله ما بعد الحضيض بمراحل. ده مش من فراغ ابدا، ده نتيجه الفشل المتتابع ونتيجه الناس اللي ايدت للاسف الشديد. فالكل طبعا عايش في اللي احنا فيه دلوقتي، الصالح والطالع كله اتأذى. ووصلنا لمرحله فعلا ما اعتقدش هو هيقع لوحده من الاخر، يعني مش محتاج حد يطلع يوقعه لانه هو واقع من زمان. متشكر لحضرتك جدا. انا متشكر ليك جدا يا سامر، شكرا جزيلا. معنا محمد من المانيا. اهلا بيك يا محمد. محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد. طيب محمد من مصر. اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور انا رايي ممكن يكون يعني مغاير شويه. اتفضل. للوقال. هو السيسي ما عملش المذبحه لوحده، السيسي عمل المذبحه بمعاونه كل القوى السياسيه اللي كانت موجوده ساعتها، بما فيهم المحبوسين حاليا. واحد زي الدكتور عبد المنعم فتوح اللي سار على الاجتماع مع السيسي وعبد المنصور، اللي لما الرئيس مرسي مد اليد للحوار معهم وهم رفضوا. حتى الناس اللي هم امثال المشايخ بدون ذكر اسماء اللي كانوا بيعلوا صوتهم لما الرئيس مرسي راح لايران وتردى على الرسول وعلى الصحابه واتهموا الرئيس مرسي بانه هو بيدخل الشيعة للبلاد، وهم حاليا خرس ما بيتكلموش على البهرة اللي صادر فيه فتوى من الافتاء والكلام ده. كل دول مشتركين في المذبحه يا دكتور اسامه. طيب انا جاي لي رساله يا محمد، خلينا اناقشها معاك. حد باعت بيقول بعد 10 سنين ايه اللي حصل في رابعه؟ الناس بتبني عاصمه اداريه جديده وطرق وقاعده اساسيه للحياه، منظومه بلاش تفسدوها. يعني ايه جايب شويه صحفيين وعامل ندوه؟ انتوا مش قادرين تتخطوا رابعه ولا تتصوروا ان اليوم ده كان بقرار من الشعب كله. ايه رايك في الكلام ده؟ ابدا ما كانش قرار من الشعب، كان قرار من فئه فاسده، فئه نخبويه فاسده بترى مصالحها فقط. اني هنسيب الفلاح ده يحكمنا زي ما قال حمدين صباحي وزي ما قال التهاني الجبالي وزي ما قال كل دول فلاح يحكمنا. ما يعرفوش ان الفلاح ده وصل لاعلى الدرجات العلميه، ما يعرفوش ان الفلاح ده كان نشط جدا في مجلس الشعب. دول كلهم نخبه فاسده يا دكتور اسامه، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. اشكرك يا محمد. احنا كلنا بندفع الثمن. شكرا. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا، وضحت وجهه نظرك. معنا صبري من النمسا. اهلا بيك يا صبري. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ صبري. ايوه تمام. اتفضل، سامعك كويس، اتفضل.
طيب رابعه بالنسبه ليا وبالنسبه لناس كتير جدا جدا، انا بالنسبه لي انا سايب مصر من 6 اكتوبر 87. الو معاك يا صبري، اتفضل. في الصوت عندي غلوشه جامده جدا. المهم انا يعني في النمسا من قبل رابعه بكتير، بس كان ليا في رابعه اخويا الكبير واخوات بنات اختي، وكنت متابع رابعه 24 ساعه في التلفزيون. كنت في الجزيره مباشر متابع رابعه 24 ساعه في التلفزيون. ليه؟ لان كنت خايف على اخويا اولا، ثانيا والدتي كانت ست كبيره وانا كنت متابع. يعني سامعني حضرتك؟ طيب شكرا جزيلا يا صبري، اشكرك جدا. معنا محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. اولا تهنئه على الاداء المحترم اللي انت قدمته الفتره اللي فاتت. اشكرك. حضرتك نقلت رؤيه حقيقيه يعني اللي حصل في مصر. رابعه بتمثل لي المشهد الاخير من مشاهد الانقلاب على الثوره المصريه اللي بدا من اول مسبيرو. مذابح ما كانتش رابعه بس، رابعه كانت الاكبر والاضخم والاكثر في اراقه الدماء. والله دكتور انا مش عارف اقول لك، انا عارف اقول لك يعني اللحظه دي لحظه رابعه لحظه مظلومه جدا بالنسبه لي. انا كنت واحد يعني كنت بعتبر من التيار المدني في اللحظه دي. كفر بالسياسيين المصريين وكفر بجبهه الانقاذ وصلني لمرحله ان انا يعني مش عارف اقول لك. بعد 10 سنين لسه عندك نفس الانطباعات ونفس المشاعر، ولا في حاجه اتغيرت في الذكرى العشر؟ اللي اتغير يا دكتور يعني دي لعنه دم، استكمالا للعنه الدم اللي لحقت بالمصريين من اول الناس اللي ماتت في السويس يوم 25 يناير، ومن اول سيد بلال، ومن اول الله يرحمه خالد سعيد. بشكرك يا محمد جدا. الحاجه بس الوحيده اللي انا عايزها اتفضل، ان احنا لازم نقطع الطريق على اعضاء الثوره، على الثوره المضاده. الثوره المضاده كسبت لما قدرت تفرقنا، قدرت تفرق رفاق ثوره يناير. احنا لازم نتحد تاني، والهدف السامي بتاعنا انقاذ ما تبقى من مصر، لان احنا لو فضلنا متفرقين اكتر من كده هتبقى الظروف صعبه جدا على مصر يا دكتور اسامه، وربنا يستر. صحيح. بشكرك جدا يا محمد، شكرا جزيلا. معنا محمد من ألمانيا، اهلا بيك يا محمد. دكتور أسامة، والله أنا مش همدحك زي ما الناس بتمدحك لأنك فعلا أهل للمدح. أشكرك. ولكن أنا عندي سؤال لحضرتك، أنا أبدأ على علمي يعني بأن سعادتك مثقف بدرجة كبيرة. هل تسمح لي؟ اتفضل، أنا معاك، اتفضل. حضرتك هل تتذكر ما حدث في ألمانيا بعد سنة 45 إلى الآن؟ وما يحدث حاليا في ألمانيا؟ أنا بقالي أكثر من 45 سنة في ألمانيا. ألمانيا بتدفع ثمن اللي عمله هتلر والشعب الألماني إلى الآن بغض النظر عن المذابح والمحارق اللي عملها. وأنا كمواطن مصري يعني عايش في الغربة، للأسف أقدر أقول لحضرتك إنه مصر هتدفع ثمن، مصر والمصريين هيدفعوا ثمن الفاسد الدكتاتور النازي اللي بيدمر مصر ودمر الشعب المصري. وربنا يستر على مصر وعلى المصريين، وربنا يجازيك خير يا دكتور على مجهوداتك العظيمة انت ومحمد ناصر وكل من هو في الغربة. ربنا يخليك يا محمد. بس ما قلتليش والمصريين. طيب ما قلتليش رابعة بتمثل لك ايه؟ رابعة حضرتك بالنسبة لي لعنة رابعة هي لعنة الدماء اللي أصابت الشعب المصري وأصابت مصر وأذلت الشعب المصري، لأن حرمة الدماء عند الله حرمة كبيرة وسوف يعانون منها، الله أعلم إلى متى. وكل ما نأمله من الله سبحانه وتعالى أنه يرفع هذه الأمة عن مصر وهذا الفاسد الفاشل. وربنا يجازيك ويجازي إخواننا في المصريين أمثال حضرتك بكل خير، وربنا يطول في عمركم حتى نرى مصر مستقلة. شكرا جزيلا لك يا محمد، بشكرك على كلامك الجميل. معنا أم محمد من السعودية، أهلا بيكي. عليكم السلام. كيف حالك يا ولدي؟ طيب الحمد لله بخير. شلون الوالدة؟ طمني عليها. أحسن الحمد لله بفضل ربنا ثم دعواتكم.
ان شاء الله تكون سوت العمليه وارتاحت. الحمد لله. ترى والله انا كل ادعي لها بالغيب، لاني دعا الغيب تد. ربنا يتقبل منك يا رب. تسلمي يا ام محمد. والله العظيم انا بقول لك شيء، انت والله بس انا ما بقول شيء، انتوا بتطلعوا الحقيقه. انا من يوم ما اشوف رابعه وعدت، انا شايفاها من زمان، يعني من اول ما حصل والله ان السكر يا ولد ان عيا ينزل، بس اخذ في ادويه عشان ينزل السكر. طبعا تدري البنسلين والحاجات ديت، لاني انا اتعب مره نفسيا، يعني انا الدم ده يخليني يعني اتعب. الحين لو في ذبيحه ما اقدر اقعد عند محل البشر والبني ادمين. شوف انا بقول لك لا تقول تحفظ، انا بدعي عليهم صراحه. يعني شوف الشباب الكويسه اللي كانوا هم وش سووا في ربع علمني، كانوا قاعدين يقروا قرآن ويصلوا الليل ويصلوا قاعدين. انا شفتهم والله العظيم، انا شايفاهم. وفعلا يعني هو عمل خطه عشان كده، عشان مصر يعني تثق قصاد العالم. الحين شوف مصر، وهذا العالم اللي هم فيه الحين في مصر، ترى من دولة اللي ماتوا والدم ما يروح لو بعد 40 سنة. يعني شوف موت بنات، شوف الولد اللي يقول اصحي يا امي. انا لما بشوفه بنهار، انا جدا شلون ده يكبر ويحب البلد لما شاف امه قصاد عينيه بتتذبح. الناس مش لاقيه تاكل هناك. وفكره انا اعلمك، يعني العالم هناك 24 ساعه تدعي عليه، اللي معاه واللي مش معاه. بس طبعا في ناس اللي هم مستفادين. امبارح طالعين الممثلين في رابعه يقولوا ويعيدوا، هذا انتوا يا حالاتي، انتوا ما انتم زي الفقراء اللي هناك اللي بيبتدوا ياكلوا طقه واحده. قول امين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. الله يحرق قلوبهم على عيالهم وعلى احفادهم، عشان ما حد ينكوي الا اللي يدوق الذل، هو اللي يدعي عليه. انما كل اللي معاه اصلا عايشين احسن عيشه، يسرقوا في الفلوس وكل فلوسهم برا. وشوفهم بكره لو اي شيء حصل اول ما يمشوا هو والحشوه اللي معاه، زي اللي قبليه حسني مبارك وكلهم كده. مع السلامه، جزاك الله خير. انا بشكرك يا ام محمد، ربنا يديك الصحه ويبارك في عمرك. شكرا جزيلا. امبابي من مصر، اهلا بيك يا امبابي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الله يسلمك. ان شاء الله تكون بخير كده والست الوالده بخير. الحمد لله بخير. والله بس حضرتك انا هتكلم في كذا حاجه يعني كده، يعني بس كله في نفس السياق يعني، وارجو يعني في الكلام بتاعنا لو في بعض الاخطاء يعني يا ريت تصحح لي. اولا بس انا هروي قصه كده، ان انا كنت موجود في النهضه، بما ان يعني النهضه قريبه من البابا يعني. فانا طبعا كنت موجود هناك قبل الفض بحوالي يومين تقريبا كده. فكان يعني في اليوم دوت، وانا كنت دايما بروح علشان موضوع الاعلام الكاذب المجرم ده اللي كان بيقعد يقول لك في اسلحه في مش عارف ايه والكلام ده مش موجود خالص، ولا كان في اي حاجه من دي خالص. وكان حتى في اليوم ده ربنا يفك يعني اسر كل المؤثرين اللي موجودين، وان شاء الله لما يطلعوا بالسلامه. وكان موجود في اليوم ده الدكتور صفوت حجازي، يعني انا كنت موجود، وكان بيضربوا علينا نار من كليه الفنون التطبيقيه، كان بالليل، فكان بيضربوا علينا نار. والكلام ده كان قبل الفض بحوالي يومين. فالكلام ده ان شاء الله انا يعني الروايه دي انا برويها ان شاء الله لو بعد طلوع ان شاء الله الدكتور صفوت حجازي او كل اللي كانوا موجودين في المعتقل هيطلعوا هيروا ان شاء الله الكلام دوت. اما بالنسبه للرابعه دي، يعني على الاقل خالص يا دكتور عرفتنا المجرمين والخونه والكذب بتاعهم من الاعلام والسياسيين وكل المجرمين، عرفتنا حقيقه الناس دي كلها، وعرفت وان كان بالنسبه لي على المستوى الشخصي ده، على المستوى الشخصي انا عرفت ان كل الخونه دول اللي هم ما يهمهمش غير مصالحهم ايام ثوره 25 يناير، لان كان اللي يطلع يقوى واللي يطلع يتكلم واللي يكذب، وبعد كده رجعوا تاني وبعد كده حولوا تاني. فكان حقيقه الناس دي بتعرف، عرفتنا ان الناس دي كلهم ما يهمهمش غير مصالحهم. وبعدين اذا كنت حضرتك يعني بالنسبه دي مجزره دي بيقولوا دي بالنسبه في مصر الحديثه، لا ده في كل الاحداث. انا بالنسبه لما تيجي تدور زمان يعني الاول خالص، اذا كان محمد علي المجزره اللي عملها ولا الفرنساويين اللي دخلوا الازهر. شكرا يا امبابي، شكرا جزيلا، وضحت وجهه نظرك. معانا هبه من مصر، اهلا بيك يا هبه. حضرتك ازاي حضرتك يا دكتور اسامه؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. بقول انا احمد موسى لما افلس المجنون اللي زي رئيسه قال لك يكفي بس ان السيسي 3/7 و14/8. المصيبه ان 3/7 بتمثل لي ايه بقى؟
شعوري برابعة في الذكرى العشرة بتمثل لي يعني قرف واحتكار للخسيس اللي خان رئيسه ورئيسنا كلنا اللي انتخبناه بانتخابات كل الدنيا شهدت لنا ان هي نزيهة، وهو في نفسه قال مرتين وهو قاعد، واحدة جنبه قالت له قال مين اللي اختار، واحدة ردت عليه مرتين سأل وجاوبته قالت له ايه الشعب. اما الشرفاء والاحرار بقى طلعوا يدافعوا عن حقنا في اختيارنا الديمقراطي النزيه اللي كان عندنا حق فيه، والايام اثبتت ان اختيارنا كان صح بفضل الله. قال لك ده خراب في خراب يعني. امال اللي احنا فيه ده ايه؟ هو العمر. واعتبر قتل الاحرار بقى اللي بيدافعوا عن شرعيتهم ورايهم الحر ان ده امن قومي، فقرر يقتلهم ويسجنهم وينفيهم. انا بقى الشعور الثاني فخوره بكل الشهداء اللي ماتوا، ان عندنا احرار ضحوا بروحهم، وعندنا احرار اتسجنوا عشاننا، وعندنا احرار اتنفوا من بلادهم عشان قالوا كلمة حق. وبقول لكل اهالي الشهداء والله ما تزعلوا ولا الذكرى دي تحزنكم، انتوا تفرحوا ان ربنا اصطفاهم ونحسبهم ان شاء الله شهداء عند الله، ربنا اختارهم يا رب عقبالنا زيهم باذن الله. شكرا جزيلا ليك وهم احياء ربهم يرزقون أكيد. والسيسي ميت في جلده مروعه. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا لك يا هبه من مصر. معانا حسن. اهلا بيك يا حسن. مساء الخير يا دكتور اسامه. مساء النور يا فندم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. دكتور اسامه انا هتكلم عن تجربه شخصيه معايا حصلت لي لو تسمح لي يعني. اتفضل. انا نزلت 30/6 ونازل في اطار ديمقراطي اللي هو يعني بطالب بانتخابات مبكره. انا انتخبت الدكتور مرسي الاول وحشدت واهلي واصحابي وكل حاجه، بس لقيت الحكم مش ثوري او مش مناسب لثوره يعني. فنزلت وكده. انت عارف يا دكتور اسامه انا غيرت فكري امتى؟ انا غيرت يوم 30/6. ليه بقى؟ بالليل وانا راجع كنت في اسكندريه على كورنيش اسكندريه، فالدنيا زحمه جدا والطريق مقفول، فانا دخلت زي بنزيمه يعني اتشطف كده وبتاع، والجو كان حر جدا. فبقول للعمال بتوع البنزيمه هو انتوا يعني خلاص انتوا قفلتوها يعني مفيش بنزين وكده؟ قال لي لا ده تعالى في بنزين بالكوم وعاوز تفول وعاوز تعمل. قلت له ايه ده؟ ده امبارح 29/6 كان العربيات بالتوابير. فادركت ان في حاجه غلط طبعا، وصورة طلعت يوم 30/6 يا جماعه ده كده انقلاب عسكري، احنا نازلين في اطار ديمقراطي اللي هو احنا عاوزين تغيير وبنسعى لانتخابات مبكره يعني، فاهم قصدي؟ فحسيت ان في اول نقطه دم، واخد بال حضرتك؟ انا بقيت ضد النظام ده. هو كان في مسيره كده لشباب الاخوان وكده وقابلوها وضربوا عليهم نار وكده قبل رابعه وقبل الحرس وقبل كده. فاحنا المشكله عندنا يا دكتور اسامه ان الشعب المصري باله طويل شويه. بنفضل نسوف. هم خدوا 10 سنين يعني. السنه دي في تعاطف غريب مع رابعه من كل الناس، حتى الفئات اللي بيقول لك هو ايه اللي وداهم، اصل هم الاخوان اللي ودوهم، اصل هم اللي مش عارف ايه، هم لما شافوا الحرس الجمهوري كانوا المفروض يعملوا. وطبعا لو حصل عكس هيقول لك اصل الاخوان دول مش ثوريين، اصل الاخوان دول مش عارف حقوقهم والحكايه والروايه. فهو الردود عندهم جاهزه. فانا شايف ان الدنيا دلوقتي ممهده جدا. فهو ده هل اعتراف بخطأ؟ هل ندم؟ هل انا مش عارف، بس انا شايف ان هو انت حاسس انه الذكرى المره دي في تعاطف مختلف معاها؟ غريب. انا عارف، انا بقى لي يعني 10 سنين على الفيس وكده، وعارف الناس، حتى الناس اللي هم كانوا بيقولوا الكلام الفارغ اللي هو يعني هو اللي خرجوهم هم اللي يتحملوا المسؤوليه، والكلام اللي هو العجيب ده اللي هو اصلا في التاريخ الاسلامي بقى عارف انت قتلك الفئه البغاء يا عمار، فهو بقى قتله الذي اخرجه يعني. الحاجات دي متكرره كتير يعني عندنا، فاهم قصدي؟ فانا ملاحظ يعني فاهم تعاطف غريب. فطبعا عشان اللي احنا وصلنا له، احنا الحمد لله احنا يعني معارضتنا للنظام عشان الدم مش عشان المام. ايوه. فدي تفرق كتير. يعني بس انا شايف ان الدنيا ممهده جدا وان شاء الله بالذكرى السنويه العاشره دي يعني هنخلص من النظام ده خالص يعني. شكرا جدا يا حسن. حتى لو ما حدش نزل احنا كده هنخلص منه يعني. شكرا جزيلا. ننزل عشان بشكرك جدا يا حسن. معلش عشان نسمع ناس تانية، مداخلتك مهمة جدا الحقيقة، وملاحظة فعلا أنا ملاحظها، ويمكن حلقة بكرة نتكلم فيها على الموضوع ده في قصة التفاعل
النظام عنده حالة هستيريا غريبة جدا في الذكرى العاشرة. الإعلام الغربي كمان مهتم جدا السنة دي بالذكرى بشكل كبير جدا. حلقة بكرة هنحاول نسلط الضوء على التغطية الإعلامية والتعامل الرسمي والإعلامي مع رابعة في الذكرى العاشرة. زي ما قلت لكم هو الأسبوع ده كله في آخر كلام عن رابعة، احنا بنتكلم بس عن رابعة الأسبوع ده. معنا أم ياسين من مصر، أهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. اهلا. بص يا دكتور، انا عايزه اقول لك اتفضلي. انا اول مره اشوف اللي حصل في رابعه السنه دي. انا عمري ما تخيلت انه الامر كان بالبشاعه دي. انا ما شفتش الفض من اوله، ما شفتوش. انا صحيت الصبح قالوا انه الفض، ان هم فضوا رابعه. انا بكلمك اقسم برب العزه انا شعر راسي وقف. انا ما شفتش وحشيه كده. انا ما شفتش وحشيه بالمنظر. ايه ده؟ هو ده حصل بجد؟ هو ده فعلا حصل بجد؟ انا كنت اكتر حد داعم للبني ادم ده. انت متخيل؟ انا كنت بنزل اوزع تمرد، ونزلت استخدمته مره واحده، ما دخلتوش الثانيه. انا غيرت نظرتي كده من تاني مرة، من أول ما قال لك هنغير، من أول ما غير الدستور. وحصل لي كذا موقف في البلد خلتني أغير رأيي وأغير اتجاهي 180 درجة على النقيض، بقيت على النقيض تماما. بس طول عمري بسمع رابعة واصحابي، ليه صاحبتي كان اخوها في رابعة. انت شفتي اللي حصل ام ياسين؟ انت بتقولي السنه دي بس اللي شفتي اللي حصل في رابعة، شفتيه فين؟ السنه دي اول مره اشوف اللي حصل حرفيا في الفيلم. انا اتفرجت عليه امبارح. اول مره اشوف اللي حصل ده. وشفت طبعا على تويتر مقتطفات كده من اللي حصل في الفض. ايه ده؟ هم دول بني ادمين؟ هم دول بني ادمين زي الناس اللي بتحس وبتشعر؟ هو دول زينا كده، عندهم قلب وعارفين يعني ايه رحمه، وعارفين يعني ايه انسانيه؟ ولا دول بشر معجونين بميه تانية وبطينه تانية غيرنا؟ انا ما تخيلتش عمري انه يبقى بالبشاعه دي. انا بسمع، لكن اقسم بالله اول مره اشوف، اول مره فعلا حرفيا اشوف. والطريق الامن. انا رحت رابعه بعد الفض. اما رحت لقيت، انا كنت التموين بتاعنا كان هناك كده يعني، فرحت بعد الفض وشفت المكان. كان طبعا خراب زي ما بيقولوا، وريحه وحشه. وطبعا انا ما كنتش متخيله الريحه دي. اتاري بقى ده ريحه الدم اللي سال في قلب المكان. ريحه كانت صعبه جدا. اتاري ده بقى ريحه الدم اللي احنا فيه ده. بقالنا 10 سنين اخيرا اكتشفت ان هو لعنه الدم اللي صابت الشعب المصري وصابتنا بكل قوه بلا رحمه. طيب انا بشكرك يا ياسين. انا ببرأ من كل اللي حصل. انا عمري ما كنت اخوان ولا هكون اخوان، لانه انا لا تبع حزب ولا تبع اي حاجه ولا تبع اي حد. انا واحده بحب البلد دي، وكان نفسي في يوم من الايام تبقى احلى وافضل وانظف. لكن مع الاسف ما حصلش ده، لا في تعليم ولا في صحه ولا ولا. انا ابني دخل مستشفى اترمى 3 ساعات 4 ساعات وهو بينزف. ما حدش قال له انت من عيله مين؟ يروحوا يقولوا له ايديك حاسس بيك، يقول لهم لا، ويسيبوه يمشوا. ابني ساب دراعه 600,000 جنيه، ويا ريت دراعه حتى رجع ربع مكان. انا عايز اشكرك يا ام ياسين جدا الحقيقه على مداخلتك. ويعني عايز بس استغل الفرصه دي عشان اقول حاجه. انا على مدار السنه اللي فاتت ناس كتير قوي كانت بتدخل في الاتصالات هنا تقول لي اسامه كفايه كلام بقى، اسامه انتوا بتتكلموا ليه؟ ما كفايه يا جماعه بقى الاخبار ما كفايه افلام وثائقيه، ما كفايه يا جماعه خلاص، ما الناس عرفت. لا، الناس ما عرفتش. احنا النهارده بعد 10 سنين بتدخل ام ياسين على الهوا بتقول لك انا اول مره اشوف اللي حصل في رابعه في الفيلم اللي زعتوه امبارح في مكملين بتاع ذكريات مذبحه. عشان كده الكلام عن المذبحه والكلام عن اللي حصل وكل جهد قانوني حقوقي اعلامي توثيقي اي حاجه بتحصل عشان تذكر الناس بالمذبحه هترجعنا للكلمه اللي قلتها امبارح: ما ضاع حق وراءه مطالب.
واللي بيحصل هنا واللي بيحصل في الأفلام الوثائقية واللي بيحصل في الشغل الحقوقي واللي بيحصل في حلقة يوم الخميس هنستعرض مجهود حقوقي وقانوني تم عشان تحقيق العدالة لضحايا ربع العدوية، كل ده لازم يتحط جنب بعضه يا جماعة. هي جهود كاملة، لأن أنت بتوثق مذبحة وبتحاول تحاسب نظام ارتكب المذبحة دي. فأنا الحقيقة يعني مداخلة أم ياسين مداخلة عظيمة جدا، لأن بتقول لك إنه الكلام والشغل حتى لو كان صغير قد كده اوعى توقف، اوعى تبطل، لازم تكمل، لازم تشتغل، لأن في ناس لسه ما شافتش، في ناس كانت بتسمع عن ربعة بس السنة دي بتتفرج على ربعة وبتشوف اللحظة بعد 10 سنين، بعد 10 سنين، ولو بعد 15 سنة، ولو بعد 20 سنة. لأنه برضو في حلقة من حلقات الأسبوع ده هنعرف إن العدالة بتتحقق بعد سنين، مش بعد يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين. خلينا نختم الحلقة مع خالد من مصر. أهلا بيك يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا حضرت ربعة ورحت ربعة، وللأسف الشديد أنا شفت بعيني السلمية اللي كانت موجودة في الأرض، وشفت بعيني يوم الفض. للأسف شفته مباشر على قناة الجزيرة مباشر. وللأسف الشديد أنا وأولادي وأسرتي كلنا أصبنا بإحباط كامل بما يحدث، وده اللي بيحصل لنا دلوقتي، والنكبات اللي احنا فيها سببها لعنة الدم. وللأسف الشديد أنا شفت بعيني الناس وهي بتتقتل، والممرات اللي كانوا عاملينها ديت كانوا بيصطادوا بيها الناس، لأنه كان الناس مكبلة ويصطادوهم بالقناصة. والله العظيم اللي بيحصل لشعب مصر دلوقتي سببه لعنة الدم. أنا بقول لحضرتك أنا شفت بعيني. للأسف اللي انتوا بتعرضوه في الأفلام ده جزء من كل. صحيح. جزء من كل. أنا يعني لغاية دلوقتي أنا كل ما أجي أتخيل أفتكر المناظر دي. للأسف الشديد الواحد بيصاب بالإحباط زيادة. والله جزء من. لا أنا مش عايزك تصاب بإحباط يا خالد، ومش عايز أي حد يصاب بإحباط. أنا بشكرك جدا يا خالد، وبشكر كل اللي شاركونا على مدار الساعة الحقيقة. مش عايز أي حد يصاب بإحباط يا جماعة. الشخص اللي قدام حضراتكم كان في ربعة، الشخص اللي قدام حضراتكم كنت بتكلم مع صديق من كذا يوم وبفكره ان انا الحقيقة يوم 14/8 لسه بفتكر وانا خارج من ربعة وبتصل والدتي بتتصل بيا، وكان حد تاني بيتصل بيا بيطمنه يعني اذا كنت عايش ولا لا، وانا بقول ان انا علاقتي بكل حاجة انتهت في البلد دي، وان انا اللي شفته ده لا يمكن انساه، وان انا نفس الشخص دلوقتي اللي ربنا شاء انه بعد 10 سنين يكون بيتكلم في بريطانيا في لندن باللغة الإنجليزية وبيخاطب العالم على مذبحة ربعة اللي كنت واحد من الشهود عليها، وواحد من اللي ربنا يعني قدر لهم النجاة من اليوم ده بما يعني حمله من مآسي ومجادر، وأصدقاء الواحد شالهم بإيديه اليوم ده، وكانت إيديه غرقانة دم، يعني دم أصحابي اللي أنا كنت عايش معاهم سنين طويلة، وقضيت الليلة كلها في مستشفيات جنب ربعة، واليوم اللي بعده في مسجد الإيمان في وسط الجثث. فلا ما حدش يحس بالإحباط، لأنه الحقيقة اللي حصل هو زي ما قلت عدالة غائبة، ولو حسينا بالإحباط عمرنا ما نحقق العدالة. في مجرم حقيقي ارتكب المذبحة دي اسمه عبد الفتاح السيسي، في مجرمين شاركوا المجرم ده في ارتكاب المذبحة دي أسمائهم ووجوههم معروفة، وإحنا موجودين طالما فينا النفس وفينا الصوت، والحمد لله ربنا لسه مدينا القوة يعني إن إحنا نتكلم، إن إحنا نفضل نقول إن ربعة مذبحة وعدالة غائبة تبحث عن القصاص من مرتكبيها. نهاية الحلقة، واشوفكم بكرة إن شاء الله 7 بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير.